Next topic is alloy formation. So first one is what is alloy. So alloy is the mixing of two or more metals. So actually it is the homogeneous mixture of two or more metals. So which metal we are taken in the higher proportion. So that one we are call it as the solvent. So another metal we are taking in the smaller proportion means that one we are call it as the solute. So next one is the Home-Rothery rule. So according to this rule, the size of that mixing metal may be its atomic radii becomes less than 15%. So next one, so the mixing metals, its valency may be similar. So and then crystal structure. So crystal structure we know, you already know. So the structure is FCC, BCC, like that. So the crystal structure may be similar. So and then fourth one, difference in electronegativity. So this metal's electronegativity nearly equal to 0. So the alloys, the formed alloys are hard in nature, and also its melting point is higher than the parent metal. So and then example for the alloys. First example is bronze. So bronze is the mixture of 90% copper and 10% tin. So this bronze we are use it for making statues and the monuments. So next one, next example is brass. So brass is the mixture of 70% copper and 30% zinc. So this brass we are use it for making musical instrument and the kitchenware. So and then third example is duralumin. So duralumin is a mixture of 93% aluminum, 3% copper, 3% magnesium and 1% manganese. So we are using this duralumin for making aeroplane and the bullet train parts. So next one is the interstitial compounds. So what is an interstitial compound? So interstitial compound or an alloy is a compound that is formed when some small atoms like hydrogen, boron, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial holes in a metal lattice. So see the diagram now. So இதுதான் வந்து ஒரு crystal structure. So இதுல வந்து என்ன இருக்குது, atoms வந்து arrange ஆயிருக்குது. So atoms arrange ஆயிருக்கும்போது in between that atom, so some gaps வந்து இருக்குது. So அந்த holes or gaps, so இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா voids ன்னு சொல்றோம். So இந்த voidsல தான் small atoms of hydrogen, boron, carbon இல்லனா nitrogen, so அது வந்து இந்த கேப்ல வந்து fill ஆயிருது. So trap ஆயிருது. So இந்த compound தான் வந்து என்ன சொல்றோம், interstitial compound. So இப்படி form ஆகிற compound வந்து எப்படி இருக்குது, non stoichiometric in nature. So examples for the interstitial compound, TiC, that is titanium carbide, ZrH, zirconium hydride, so Mn, that is nitridomanganese. So next, the elements that occupy the central occupy the metal lattice provide them new properties. So new form ஆகிற ஒரு compound, interstitial compounds வந்து என்னென்ன properties வந்து இருக்குது. So அது வந்து ஹார்டா இருக்குது. So and then electrical and thermal conductivity வந்து increase ஆகுது. So and then அதோட melting point வந்து increase ஆகுது. ஒரு parent metal விட so interstitial compounds ஓட melting point வந்து increase ஆகுது. So and then transition metal hydride வந்து ஒரு powerful reducing agent act பண்ணுது. So and then metal carbides are chemically inert in nature. So and then next topic, formation of complexes. See the first point, the transition elements have a tendency to form coordination compounds with the species that has an ability to donate an electron pair to form a coordinate covalent bond. So transition metals வந்து vacant orbital வந்து இருக்கும். So அது வந்து ஈஸியா இன்னொரு compoundsல இருந்து electrons வந்து accept பண்ணிக்குது. So அதனால தான் வந்து என்ன ஆகும், so transition metals forms the variety of complexes வந்து form பண்ணுது. See the example, ferrocyanide and the hexammon cobalt. So these are the examples for the complexes. So next topic is oxides and the oxoanions of metals. So oxides na வந்து என்னது, so ஒரு metal வந்து ஒரு oxygen கூட combine ஆயினா நமக்கு கிடைக்கிறது oxides. So generally the transition metal oxides are formed by the reaction of
transition metal with the molecular oxygen. So ஒரு molecular oxygen வந்து transition metal கூட react பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, transition metal oxides. ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற மெட்டல் ஆக்சைட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து +2லேருந்து +7 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அண்ட் தென் as the oxidation number of the metal increases, so oxidation number வந்து increase ஆகும்போது அதோட ionic character வந்து decrease ஆகுது. For example Mn2O7. ஸோ இதில் வந்து Mn ஓட oxidation number வந்து +7. ஸோ அதனால அது வந்து covalent nature வந்து இருக்குது. ஸோ mostly higher oxides are acidic in nature. So higher oxides வந்து acidic வந்து இருக்குது. So and then lower oxides may be amphoteric or the basic.